Und damit kann es weitergehen mit Let's Play Xenogears. Ich bin das Nationen Aveh. Wir hängen hier nicht in einem Felsen fest, wir sind aber dafür in einer lustigen, schönen Höhle. Beim letzten Mal sind wir hier umhergelaufen, um ein weiteres Relikt zu finden. Und ja, aktuell sieht es ja bis jetzt ganz gut aus. Keine Katastrophen, keine dafür viele lustige Random Encounters. Und ja, schauen wir mal, wenn wir so weit kommen, ob wir ein paar wieder von diesen fiesen Viechern zambashen können. Bam! Wörtsch, Powerschlag? So, na. Billy Boy! Wie in jedem mit seinen coolen Schüssen. Dann greifen wir nochmal die an. Ja, ansonsten schauen wir, was uns jetzt erwartet. Wie gesagt, ich bin gespannt. Beim letzten Mal waren es ja die Elements, die uns hier überrascht haben. Nun schauen wir mal, was hier auf uns Schönes zukommt. Ich hoffe, nicht mehr Gegner, die so viel Schaden machen wie der da. Hard Smash. Ich finde es so schön, dass da immer die Herzen rauskommen. Also entweder sind Herzen oder es ist Blut der Feinde. Bye bye, Rüsselmonster. Ah, komm. Einmal noch. Das langt. 88, was? Ich muss euch sagen, ich bin aktuell richtig happy über Billy. Weil Billys Attacken sind saumäßig cool. Aus dem ganz einfachen Grund, dass sie halt so enorm viel Schaden machen. Das ist echt badass. Auf Wiedersehen, Rüsselmonster. Ganz ehrlich, Billys Attacken, die sind so mächtig. Bitte weiter dabei bleiben. So, Level 63, es passt ja voll. Gut, Mann. Immer noch massiv überlevelt oder auch nicht. Ich sage, wir schwanken zwischen hart überlevelt und hart unterlevelt. Oh ja, wir haben es wieder geschafft, liebe Leute. Es ist wieder verpackt. Ich sage, das ist so awesome, Mann. Ne. Drecks Random Encounter. Ganz herzhaft, wenn ein Speierpunkt ist, dann gib halt um den Speierpunkt eine Ebene, wo man keinen Random Encounter haben kann. Nö, kann man nicht machen. Nö, Random Encounters können dazu. Random Encounters machen Spaß. Das habe ich damals rausgefunden, als ich in diesem blöden in der Himmelstadt der Skiwelt war und später nochmal Solaris. Wenn du einen Random Encounter hast und in der Sekunde, wo du einen Random Encounter hast, wo du einen Speierpunkt erreichst und in der Zeit ein Random Encounter an der Stelle kommt, wo der Speierpunkt kommt, dann ist der Speierpunkt wieder einfach nochmal erkannt vom Spiel. Hast dann einfach Pech gehabt. Kannst wieder rausgehen und wieder reingehen. Toll. So, jetzt kommt nämlich einer in 2, 3, 1. Danke. Selbst speichern ist hier ein Privileg. Selbst speichern. Also, bam. Übrigens im nächsten Dungeon werden wir dann nochmal Party benutzen. Einfach weil Bart cool ist. Natürlich etwa hier von meiner alten Party hier abändern. Das geht ja gar nicht. Wieso muss ich eigentlich mein Gear schon wieder verlassen? Nein. Die sind nervig, Mann. Die kosten mir zu viel Ressourcen, die nerven mich. Für die 10.000 Erfahrungspunkte kämpfe ich lieber zweimal extra gegen die normalen Gegner. Nö. Wenn dann halt nicht mal eine Minute in ein Land gehen würde. Also komm, ich werde es ja wieder episch. Ich bin es jetzt gewohnt, ja, ihr wisst schon, im Rush-Modus bin ich jetzt immer. Nix, das länger als 2 Sekunden dauert. Kein Kampf länger als 2 Sekunden, das geht gar nicht. Ach so, nett, das Tor öffnet sich immer und immer wenn unsere Helden da durchgehen, dann öffnet sich hier immer nur unten die Türe. So, wie schon beim letzten Mal haben wir hier diese super Sicherheitstüren, die sich so cool öffnen. Wo ich mich natürlich immer noch arg frage, wer das gebaut hat. Diese ursprüngliche Zivilisation, die ja vor 10.000 Jahren gelebt haben, die uns ja natürlich meilenweit voraus war. Also, der zweite, dieser Anime Relics. So there's an Anime Relic in these ruins. Oh, so ancient people worship meaningless things too, huh? Jetzt kommt Rikas Omnigear. Who's that? What do you say? Say something I understand. Who are you? Get out of my head! Rico, are you okay? Ricos Gear hat sich auch weiterentwickelt. I've seen that shape somewhere before. Wasn't that Ricos Gear?
So it looks like it was your turn, Jericho. Well, anyway, we soon see when we go outside. Es bedeutet, jeder hat jetzt im Endeffekt sein Omni-Gear, außer die werte Elly. Oh, aha, auf einmal könnt ihr da rüber gehen. Gerade eben ging es nicht, aber okay. Wow, what the... Hammer! Hey, bro! It's been a long time no see, bro! Hammer, is that you? What are you doing in that outfit? I was finally able to get it. Super strength just like you, bro! It feels so good being one with your gear. Krillin did for me. Anyway, just leave that gear and Miss Elly for me. Resistance is useless. I'm much more powerful for you now. What are you saying, Hammer? What? You're not handing them over? I see. Then I just have to use force and take the girl and the gear from you. Stop it, Hammer. Even your champ won't win against me now. Here I come. Ach, Hammer.
Ladies and Gentlemen, wir haben das furchtbarste im Spiel geschafft. Alter Falter, Mann. Ich habe jetzt hier mich zurückgehalten, weil das war jetzt mein 4. oder 5. Versuch, um hier dieses verdammte Monster zu bezwingen. Oh mein Gott, war das ein furchtbarer Fight, Mann. Und kurz zu erklären, Mann, er sprengt sich selbst in die Luft, wenn er es nicht wenn er zu wenig Leben hat, wenn man schnell genug ist. Und das war jetzt wahrscheinlich auch um Haaresbreite, wann das wir es geschafft haben. Ich habe gesehen, ich habe Emeralda genommen. Emeralda ist in den Infinity Mode gegangen. Den musst du jetzt googeln, ich habe es einfach nicht geschafft, Mann. Und jetzt halte ich dieses coole Item. Und stirb, Mann! Das wäre Ellys Mama! Alter, Freunde, ich hatte, oh mein Gott, war das jetzt furchtbar, Mann. That's my bro. Far too strong. And for me, just when I thought I finally got powerful enough to beat you, too. Hammer. Promise me you'll go back to Nutzen one day. You're the next in line to be the Kaiser. You knew? Don't underestimate the power of my information network. But it's no use now. For a bit player like me, this is probably the end. I deserve. Das hast du doch verdient, du Penner! Stirb, Hammer! Die! Boom! Explosion, Mann! Blute! Ich sage euch nicht, wie ich in diesem Fight geflucht habe, Mann. Jetzt. Elly habe ich ausgetan, weil Elly keinen Schaden gemacht hat. Billy war auch schlecht und Hammer ist tot, Mann. Für Ellys Mama. Hammer disappeared into the chasm with a look of satisfaction. Was he happy because he had been able to attain it? His brief moment of power? Hammer smiled. Was that the look of joy from attaining power? Or was it a look of relief from the pain that was brought upon him by his mutations? Ultimately, he had no other choice but to defeat our friend, Hammer. Friend? Pfft, for the sake of our own survival. Was there any other way around it? I've never felt that fighting was so futile until now. Elly cried constantly. She hated herself for not having the power to be able to do anything to help him. When I saw her like that, I couldn't help thinking, I can no longer allow her to fight like this. Returned to Ignis, feeling that this had become much more than I could bear. Also ich fand es ja ein sehr schönes Ende von Hammer. Ich finde, es hätte ein bisschen qualvoller sein können, aber nun gut, Leute, ich habe den Fall jetzt echt fünfmal gemacht, weil ich immer selbst in die Luft gesprochen. Oh, jetzt war spannend. Dann haben sie es zurückgehen. What did you want, Ramses? You. If you didn't exist, That's why I must get rid of you. Only then will I be able to beat him. What do you think you're doing, Ramses? That's absurd. Do you think you can neutralize my power? Of course he can. He was made to be able to do so. Kralin, sure not on their side now. Oh, really now? I don't care about a group of odd Jesus who are so obsessed with clinching onto their dear little lives that they had to resort to turning themselves into data on the Sol 9000 in order to survive. That's not why. Your existence obstructs me from reaching my goal, that's all. Haven't you been working for humanity's future? For humans to live longer? That is why I assisted you. Yes, that's right. I try to lead the people in my own way. That hasn't changed in the least. Kralin, what's gotten into you? Kill him, Ramses. Ist er jetzt einfach so gestorben? Das war jetzt ein bisschen unspektakulär. So, Cain is dead. Yes. The final fate for the bound within everlasting flesh. If only you had just accepted our logical ideas too. A fitting end for someone who had become dominated by a needless flesh. Excellent work, Kralin. Now there's nothing that can stand in the way of accomplishing our objective.
The animal relics have been awakened and they are aligned with their respect animus. Then Joseph, Gad, have been each aligned with the surface dweller as their animus. Hugo Escher, Ramsos Sebulun, Krelins Judah, Sophias Dinah. Sophia? Krelin Judah. Ah, natürlich Judas der Verräter. Reuben, Simeon, Levi, and Ishazar were already aligned 500 years ago. And finally, Gavs, Naphtali. All of the animal relics have now been activated. The identity of the persona mask of the mother has also become clear. The time has come. Now is the time to open the door to God's domain, to attain the fleshly body and the wisdom of God. The time of the true awakening to carry out the new horizon. Yes, the time of the gospel has come. Now, humans, extol the awakening of God. Suddenly the howling erupted. Even the people who had not muted it were being turned into wells. They howled out like war cries, as if to call out to do something. That was because Ramses had been manipulated into assassinating the emperor. Now, with nothing else holding them back, the ministry had put into use the Gaeta key, the effect of which was to after these people who had been destined by God. Those people destined by God, regardless of whether they were surface dwellers or Solarians, began to change shape one after the other. The howling was the people who had filled the earth, calling out to God. Once humans have filled the earth, God will awaken from his long sleep, and the awakening of Mahanon, the paradise in the sky, will soon follow. The true meaning of what the ministry had spoken, the true nature of the legend, was at last beginning to be realized. This is what they meant when they said once humans have filled the earth. Eventually Mahanon, the resting place of God, woke from its long slumber and began to rise, almost as if responding to the call of the people. It appears before us in all its magnificent glory. Ich hoffe, ihr habt alle erkannt, was das war.
Das ist das Raumschiff, was ganz am Anfang des Intros abgestürzt ist auf diesem Planeten, wo diese seltsame Frau, wahrscheinlich die ursprüngliche Mutter, entstanden ist. Solaris, Gaza Ministry, sent a massive force there to obtain God and his wisdom. But by now, neither the nation of Solaris nor the organization known as Geblers existed anymore. The only thing that was left there was an immoral accumulation of weapons. Almost all of the Solarians had been transfigured into weapons. The God and Mystery now reigned over them as their commanders. There was no way we could allow God or God's wisdom to fall into the hands of the Ministry. We decided to assemble all the forces we could and head toward Mahanon. It was a perilous battle. There was no guarantee that we could make it back alive. We were to carry out the plan at dawn. Hence I had to stiffen my resolve concerning her. Wait a minute. You want me to stay here? No, I'm going with you. No, it's too dangerous. Why? I've been in many dangerous situations. This isn't the first time. I said no. We can't take you. Please understand. No, I want to go. We've been fighting together all this time. And suddenly you're telling me not to go? I just don't get it. This isn't like any other fight. It's a battle for the wisdom created by God. It's life or death. Whoever controls this becomes the true dominator of the world. It's obvious the Ministry will bring the strongest possible troops. There's no guarantee you'll come back alive. That's exactly why I want to go. You don't have the slightest idea. What don't I understand? If the enemy were only the Ministry or just mechanical weapons, it would be okay. But most of the enemies will be made of what were once humans. Humans just like you and I. I saw them at those facilities. Gears that were made out of humans. They were the same as Hammer. Could you now destroy them after knowing this? In order to save ourselves, can you truly say that you could kill those who were once our friends? So you still want to go now? Well... You can't even kill one person. Your presence would be a burden during the fight. You just get in the way. Das war hart. Hey Fei, don't you think you went a little too far there? We cannot blame her. At least we should understand her feelings. I know how Elly feels. I know she wouldn't have listened to me if I had just said you're not coming. Seeing as she has worked together with us for such a long time and all. That's why I had to explain it to her like that. The people gathered in Nissan need Elly. She's got to realize how much people are depending on her. I can't put her in a dangerous situation. But the way you said it was a little harsh. You didn't have to be so cold. She was crying, you know. But I am sure she realized that. I agree. Maybe you're the one who doesn't understand. Me? I don't understand? A lady's heart. She wants to go to be with you, Fei, until the end. Yeah. If I were you, I told her tight and say, let's go together, just like that. Really? No. I mean, young master, don't overdo yourself now. Shut up. Anyhow, why don't you go ask her to come with you? Whether she go or not, you should express your feelings in words. If you really care about her, you have to tell her. Express your feelings, right? I didn't mean... Too late now, everyone knows it. You're not being true to yourself, aren't you? I agree. Fei, say it straight out. Go ahead, go chase after her. What are you waiting for? Fei, is there not a time for you to come out with your feelings now? Come on now, go for it! Women don't like incentive men. You don't know how to treat a lady, do you? Sei sind alle so gemein zu mir. Ich komme aus irgendeinem Dorf, Mann. Fei, go. Don't you worry about me. Please aren't to her. Was ist June? That's not the way to treat her.
I don't know much about this kind of thing. But Hammer used to tell me to be nice to a woman. So kann man das natürlich auch sagen. Oh mein Gott, liebe Leute. Endlich gibt es den versprochenen Kuss, so wie es aussieht. Aber nicht mehr diesen Part. Ich verfluche Hammer trotzdem. Auch wenn er ein bisschen leid tut. Jetzt im Nein schon ist er wieder. Aber trotzdem ist das so ein grausiger Fight, weil ich muss so oft versuchen, Mann. Und, irgendein cooles Item gab's. Weil er hat mich erstmal gekillt und dann habe ich erstmal geschaut, wie man, muss ich echt googeln, wie man den bezwingt. Weil er halt einfach mit seinem blöden Skill mir irgendwie 20.000 Leben abgezogen hat. Und dann hieß es noch, okay, du musst nicht einfach nur viel Leben haben, du musst unbedingt dieses Item bekommen. Rare Item Gain Rate increased. Naja, ob das jetzt so cool ist, weiß ich nicht. Egal, liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es tot, Leute. Und jetzt, liebe Leute, geht's rund. Hoffentlich. Lasst uns überraschen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich verabschiede mich erstmal. Ich war Suffix und bis zum nächsten Mal. Ciao.